Hello everyone, welcome back to my channel on Make-onish. So first of all, I'm going to start by using this scrub. Jano amader dead cells gulo dur hoy. Hello everyone, welcome back to my channel on Make-onish. So first আমি আজকে একটা মেকআপ লুক করব। তো লুক স্টার্ট করার আগে ফার্স্টে আমি এই চারকোল স্ক্রাবটা দিয়ে আমার ফেসটা স্ক্রাব করে নেব যেন কোনো ডেড সেলস দূর হয়ে যায়, থাকলে সেটা দূর হয়ে যায়। অ্যান্ড এটা অলরেডি আমি করে ফেলেছি অ্যান্ড ময়শ্চারাইজ করে ফেলেছি ফেসটা। সো এখন আমি প্রাইমার দিয়ে আমার মেকআপটা স্টার্ট করব। এটা হচ্ছে মেবেলিনের বেবি স্কিন প্রাইমার। বেসিক্যালি আমরা প্রাইমারটা আমাদের টি জোনে লাগাবো যেন আমাদের ওপেন পোরসগুলো বন্ধ হয়ে যায়। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, বিফোর গোয়িং আউট, যখন ডে টাইম থাকবে তখন অবশ্যই মেক শিওর ইউ অ্যাপ্লাই দ্য সানস্ক্রিন আফটার ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ময়শ্চারাইজার। সো আমার প্রাইমিং করা শেষ, এখন আমি ফাউন্ডেশনে যাব। তো ফাউন্ডেশনের জন্য আমি ইউজ করব আজকে এই দুইটা ফাউন্ডেশন। মিলানিটা হচ্ছে ইন দ্য শেড 07 স্যান্ড অ্যান্ড অর্ডিনারি ফাউন্ডেশনের শেড হচ্ছে 3OY মিডিয়াম ডার্ক। কালার কারেকশন করি নাই, এভাবেই আমার বেয়ার ফেসের উপর আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করেছি। আমি এখন একটা লাইটেস্ট শেড নিব আমার স্কিন টোন থেকে 2-3 শেড লাইট। এটা দিয়ে আমি আমার আন্ডার আইটা একটু কনসিল করে নিব। আমাদের যে টি জোন এরিয়াটা আছে যেখানে আমাদের লাইটের ফোকাসটা বেশি পড়ে সেই জায়গাটা আমরা ভালো করে নিব। অ্যান্ড ক্রিম কন্টুরিংয়ের জন্য আমি রিমেলের ইনস্টা ডুও কন্ট্রোল স্টিক, ইটস ইন দ্য শেড ডার্ক ফোনস। এখন আমরা এই ড্যাম বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে আমাদের কনসিলারটা আর কন্ট্রোলটা ব্লেন্ড করে নিই। এখন আমি আমার যেই জায়গাগুলোতে হাইলাইট করেছিলাম সেখানে Focallure এই লুজ পাউডারটা ইউজ করবো, যেটা শেড হচ্ছে নাম্বার 2। অ্যান্ড অন দ্য রেস্ট অফ মাই ফেস আমি ইউজ করবো জর্ডানার প্রেস পাউডারটা, এটা শেড হচ্ছে গোল্ডেন 10। এই কন্ট্রোলিং এন্ড ব্লাশ প্যালেট থেকে এই শেডটা নিব টু কন্ট্রোল মাই ফেস। I'm going to use this brush. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে কন্ট্রোল করার সময় যখন ডিফিউজ করতে থাকবেন কখনো এখান থেকে নিচে নেমে যাবেন না, এই এরিয়াটুকুর মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? এখন কন্ট্রোলটা শার্প করব, সেটা হচ্ছে আমার ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডারে আমি Focallure পাউডারটা নিব, নিয়ে দেন এখানে একটা
হার্শ লাইন ক্রিয়েট করব যেন আমার শার্প একটা কন্টুরিং আসে। এন্ড আমার আন্ডার আইয়ের পাউডারটা আমি এখন ঝেড়ে ফেলবো না, আমার আই মেকআপ লুক একদম কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি ব্রাশ দিয়ে ডাস্ট করে ফেলবো। সো এখন আমি আমার আইব্রাউটা করব অফ ক্যামেরা, অ্যান্ড সেটা কিভাবে করেছি সেটা জানতে হলে আপনাদেরকে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে যেতে হবে, সেখানে আমার আইব্রাউ করার টিউটোরিয়ালটা দেওয়া আছে। সো প্লিজ গো অ্যান্ড চেক দ্যাট আউট। সো আমি আমার আইব্রাউ অফ ক্যামেরা করে নিয়েছি অ্যান্ড আমার এক চোখ অলরেডি করে ফেলেছি। এখন আমি এই চোখে মুভ করব। সো ফার্স্টে আমি একটা স্মল কাবুকি ব্রাশ নিব। সো আমি এখন আমার নন ব্র্যান্ডেড আই শ্যাডো প্যালেট থেকে এই ফিরোজা কালারের শেডটা নিব অ্যাজ মাই ট্রানজিশনাল শেড। এখন আমি পেন্সিল ব্রাশটা ইউজ করব, ডোমড পেন্সিল ব্রাশ, অ্যান্ড সেম প্যালেট থেকে আমি এই শ্যাডোটা ইউজ করব অন মাই ক্রিজ। একটা গাইড হিসেবে ইউজ করব। Keep your eyes open when you apply this shadow. Then circular motion এ blend করতে থাকবেন। আমি এখন এই ডোমড ফ্লাফি ব্রাশটা নিচ্ছি, সেটিংসটা ইউজ করবো। যেন আমি ম্যাক্সিমাম পিগমেন্টেশন পাই, যেহেতু আইশ্যাডোগুলো ম্যাট। আরেকটা রিজন হচ্ছে যেন আমার ফল আউট কম হয়। এগেইন আমি ব্রাশটা নিচ্ছি অ্যান্ড এটাতে আমি একটু ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডো ইউজ করব। ইউজ করে ডিরেক্টলি আমার আউটার ভিতে অ্যাড করে নেব। এখন আমি ফার্স্টে যে ট্রানজিশনাল শেডটা নিয়েছিলাম সেই শেডটাই আবার আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে ইউজ করবো। যে নেভি ব্লু কালারটা আমি ইউজ করেছিলাম এই ব্রাশে, সেই কালারটাই আমি ব্ল্যাক শ্যাডোটা নিয়ে একটু ডিফাইন করে নিচ্ছি। Focallure এভার চেঞ্জিং এর প্যালেটটা নিচ্ছি এন্ড এখান থেকে এই লাইন কালার, লাইন গোল্ডেন কালার লেজার নামক শেডটা নিচ্ছি। ফিঙ্গারটিপসে অ্যাপ্লাই করবো ইনার কর্নার। Focallure এই লুজ পিগমেন্টটা নিচ্ছি, এটা শেড হচ্ছে 11 ব্লু ব্রাউন। ডিরেক্টলি চোখে অ্যাপ্লাই করব না, ফার্স্ট অফ অল আমি একটু হাতে ব্যাক সাইডে আগে একটু ব্লেন্ড করে নিব, সেখান থেকে প্রয়োজন মোতাবেক আমি চোখে অ্যাপ্লাই করব।
ব্রাশ দিয়ে পিগমেন্টগুলো ইউজ করলে ম্যাক্সিমাম পিগমেন্টেশনটা পাওয়া যায় না, এই জন্য হাত দিয়ে ইউজ করা বেটার। অ্যাগেইন কিছু স্কিন থেকে এই হাইলাইটারটা ইউজ করবো ইন দ্য শেড ইরিডেসেন্ট গোল্ড। এগেইন আমি এটা আমার ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করবো। এখন আমি একটা লিকুইড আইলাইনার ইউজ করছি, এটা হচ্ছে স্কাইলাইনের লিকুইড আইলাইনার ইন ব্ল্যাক। এটা টোটালি ম্যাট অ্যান্ড একদম ওয়াটারপ্রুফ। হ্যাংফেং এর 12 নম্বর শেডটা নিচ্ছি, গ্লিটার আইশ্যাডো। আমি এখন আইল্যাশেস ইউজ করবো, সেটা হচ্ছে রেড চেরি ইন দ্য স্টাইল K05। সো এটা আমি এখন অফ ক্যামেরা করবো, করে দেবো। অলরেডি আমি আমার আইল্যাশেস পরে ফেলেছি অ্যান্ড আমি টাইট লাইনিং করে ফেলেছি ব্ল্যাক কাজল ইউজ করে। ফেমের এই পট আইলাইনারটা ইউজ করেছি। সো এখন আমি আমার নাক কন্ট্রোল করিনি, তখন পাউডার কন্ট্রোল করিনি, যখন আমি কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। হাইলাইটারের জন্য ফার্স্টে এই ফকুলারের এই বেসটা ইউজ করবো প্রথমে, যেন যখন আমি পাউডার বেক যখন কী বলে হাইলাইটারটা ইউজ করবো সেটার জন্য অনেক বেশি পিগমেন্টেড দেখায়। এখন আমি সেম ইরিডেসেন্ট গোল্ড শেডটা ইউজ করছি অ্যাজ মাই হাইলাইটার। ব্লেন্ড করে নিব। তো এখন আমি Focallure এই বুলেট লিপস্টিকটা ইউজ করবো। এটা শেড হচ্ছে নাম্বার 12 মিলানি। দেন আমি এই qibest-এর এই লিকুইড লিপস্টিকটা ইউজ করবো টু টোন ডাউন দ্য কালার a little bit। আমি সেটিং স্প্রে দিয়ে আমার ফুল ফেসটা লক করবো, সেটা হচ্ছে কালেকশনের। আমি এখন rimmel-এর এই ব্লাশ প্যালেট